Que Dios les bendiga. Might the Lord bless you. Es una bendición saludarles desde Guatemala. It is a blessing to greet you here from Guatemala. Tengo el privilegio de estar con mi colega, I have the privilege to be with my colleague, mi hermano Diego López, desde España. my brother Diego Lopez, who is in Spain. Gracias, Diego, por acompañarnos. You're welcome. Gracias. Thank you. You're welcome, Milton. Es un privilegio saludarlos y hablarles acerca de las misiones. It's a privilege to greet you and speak to you about missions. Nos encantaría estar con ustedes en el distrito de Joplin, en Kansas City. I would have loved to be there with you in the district of Joplin in Kansas City. Pero la pandemia nos ha dañado nuestra gira. But this pandemic has destroyed our missionary trip. Pero también hemos aprendido mucho acerca de este tiempo de crisis. And we have learned a lot in this time of crisis. Así es que podemos comunicarnos sin gastar mucho dinero para llegar hasta sus iglesias locales. We can communicate without spending a lot of money in order to be able to arrive in the local church. Este mensaje va a ser escuchado por muchos hermanos allí en sus iglesias locales o en sus casas. This message will be heard by many brothers and sisters there in your house or in your local church. Gracias a Dios tenemos ya algunos años de servir a Dios en el ministerio. By the grace of God, we have served in the Lord for quite a few years now. Vivimos en la ciudad de Guatemala. We live in Guatemala City. Mi primer llamado es ser pastor. My first calling is to be a pastor. En el año 1992 me convertí a Cristo. In 1992, I became a Christian. Y Dios ha venido haciendo una obra maravillosa. And God has been doing a wonderful work in my life. No solamente en mi vida, sino en mi familia. But not only in my life, but also in the life of my family. Luego Dios me llamó a ser pastor a los 4 años de ser convertido. After 4 years I became a Christian, the Lord called me to become a pastor. Y el Señor me permitió plantar una iglesia. And the Lord allowed me to plant a church. Y luego el Señor me llamó a ser superintendente de distrito. And after that, the Lord called me to become a district superintendent. Y hace 15 años Dios me llamó a ser misionero. And 15 years ago, the Lord called me to be a missionary. No solo a mí, sino también a mi esposa y a mis 2 hijos. Not only me, but also my wife and my 2 children. Mi esposa Olga y mis hijos Alejandra y Milton. My wife Olga and my children Alejandra and Milton. Alejandra es doctora en medicina. Alejandra, is a medical doctor. Y Milton es comunicador. And Milton works in communications. Nuestro llamado es un llamado de Dios para las misiones. Our calling is a calling from God to the missions. Con un corazón pastoral. With a pastoral heart. Dios está buscando socios para el ministerio. God is seeking for partners in ministry. Y hoy Dios puede estar buscándote a ti y llamándote a ti. And today God can be seeking for you and calling you to be partner in ministry with him. Así como Él se detuvo para mirarme y llamarme, también esta mañana lo puede hacer contigo. In the same way that he stopped and saw me and called me, in the same way he can do it with you. Esta mañana Diego va a leer para ustedes Lucas capítulo 5 del verso 1 al 10. This morning, Diego is going to read for you from the Gospel of Luke, chapter 5, verse 1 to 10. Okay. One day, as Jesus was standing by the lake of Gennesaret, the people were crowding around him and listening to the word of God. He saw at the water's edge 2 boats left there by the fishermen who were washing their nets. He got into one of the boats, the one belonging to Simon, and asked him to put out a little from shore. Then he sat down and talked to the people from the boat. When he had finished speaking, he said to Simon, "Put into deep water and let down the nets for a catch." Simon answered, "Master, we have worked hard all night and haven't caught anything. But because you say so, I will let the nets."
When they had done so, they caught such a large number of fish that their nets began to break. So they signaled the partners in the other boats to come to help them. And they came and filled both boats so full that they began to sink. When Simon Peter saw this, he fell at Jesus' knees and said, "Go away from me, Lord, I am a sinful man." For he and all his companions were astonished at the catch of fish they have taken. And so were James and John, the sons of Zebedee, Simon's partners. This is the word of the Lord. Gracias, Diego. Qué hermoso es escuchar la palabra de Dios cuando te habla tu corazón. How beautiful is to listen to the word of God when it speaks to your heart. Una de las cosas particulares de Lucas One of the particular things, significant things about Luke es que nos presenta a Jesús como con Padre Divino y Madre Humana. is that he shows us Jesus as with a divine father and a human mother. Por lo que todo el Evangelio hace énfasis en que Jesús es el Hijo del Hombre. Throughout the whole gospel, it makes emphasis that Jesus is the Son of Man. Jesús le había sido encomendada por el Padre una misión. Jesus' father gave him one mission. Y esa es la misión de Dios. Mission And Day. that was the mission of God. Y Jesús nos habla acerca de la estrategia que él iba a usar. And Jesus speaks to us about the strategy that he was going to use. En este pasaje precisamente encontramos la estrategia que Jesús usó para llamar a los socios. In this passage, we find exactly the strategy that Jesus used to call his partners. Históricamente podemos encontrar cómo Dios ha llamado a hombres y mujeres para su servicio. Historically, we have found how God is called men and women to his service. Dios llamó a Juan Wesley God called John Wesley para que vivificara la doctrina de la santidad. to bring a revival in the holiness doctrine. Dios llamó a Phineas Brissi para que plantara la iglesia del Nazareno. God called Phineas Brissi to plant the Church of the Nazarene. Y damos gracias a Dios porque hace más de 100 años Dios llamó a Ricardo Anderson. And we give thanks to God that more than 100 years ago, God called Ricardo Anderson. Ricardo Anderson vino a plantar la iglesia por primera vez a Guatemala hace más de 100 años. Ricardo Anderson came to Guatemala to plant the Church of the Nazarene more than 100 years ago. Y la iglesia se ha expandido por todo Centroamérica. And the church expanded through the whole Central America. Ahora en la región Mesoamérica, que somos parte de México y América Central, Now in the Mesoamerica region where we are, which is from Mexico and all Central America, Haití y el Caribe, and also Haiti and the Caribbean, tenemos 79 distritos. we have 79 districts. Tenemos más de 3.500 iglesias. We have more than 3,500 churches. Solo en Guatemala tenemos más de 700 iglesias In Guatemala alone, we have more than 700 churches y más de 1,000 misiones. and more than 1,000 missions. Dios ha hecho grandes cosas por medio de sus socios. God has done great things through his partners. A la luz de este pasaje que leímos de Lucas, Dios nos hace 3 llamados. At the light of this passage we read from Luke, God gives 3 callings. El primer llamado es el llamado a la mayordomía cristiana. The first calling is the calling to stewardship, Christian stewardship. La pregunta es, ¿pasó Jesús por casualidad o fue una acción deliberada por el lago de Genezaret? And here's a question. Was Jesus intentionally walking through this lake, or it was just as a fate, or just as a ¿O por casualidad? or just as a chance that he was walking by? No lo sabemos. We don't know. Lo cierto es que Dios usa cualquier cosa para acercarse a nosotros. But what we know is that God used anything
to come close to us. Porque Él busca oportunidades maravillosas para llamar a sus socios para el servicio. God seek for opportunities to call his partners into the ministry, Especialmente cuando la gente tiene hambre de escuchar la palabra de Dios. especially when people are hungry to hear the word of God. Lo más importante es que aquel lago de Genezaret miraba a Jesús. The most important thing is that in that lake of Gennesaret, it was looking at Jesus. Y la mirada de Jesús se detuvo sobre aquellos 12 hombres que estaban ahí lavando sus redes. And in that moment, Jesus' vision, his eyes stopped to look at these 12 men that were washing their nets. La Biblia dice que ellos estaban, después de una noche de trabajo, estaban lavando sus redes, cansados. It says in the Bible that after a very heavy night of work, they were tired and they're washing their nets. ¿Te puedes imaginar cómo se siente una persona cuando ha trabajado toda la noche? Can you imagine how somebody will feel having been work all night? ¿Están cansados? They'll be tired. ¿Tienen sueño? They will sleep. They'll be sleepy. ¿Se sienten frustrados? They'll be frustrated. ¿No han pescado nada? And he says in the scripture that they had no catch to anything yet. Están preocupados. They're worried. ¿Cómo van a llegar a la casa sin nada? How they're going to go home without anything. Especialmente Pedro, Especially Peter. que Pedro, la suegra, lo está esperando. Especially Peter, as his mother-in-law was waiting for him. Él está preocupado. He was worried. Pero ahí es donde la gracia de Dios se manifiesta. But that is where the grace of God shows. Porque el primer socio que encuentra a Jesús es Pedro. Because the first partner that Jesus found Y le was Peter. pregunta, ¿qué tienes que yo pueda usar? And he asked him, what do you have that I can use? Pedro tenía su bote. Peter, he had his boat. Él le dice, ¿puedes usar mi bote? And he said, you can use my boat. Qué interesante. That I found very interesting. La pregunta es, ¿qué tienes tú que Dios pueda usar? And the question is, what have you got that God can use? ¿Tienes tus manos? You have your hands, ¿Tienes tus pies? you have your feet, ¿Tienes tu voz? you have your voice, ¿Tus habilidades? many abilities, ¿Tu personalidad? your personality, ¿Tu familia? your family, ¿Tu casa? your house, ¿Tu carro? your car. ¿Qué tienes que Dios puede usar? What have you got that God can use? Pedro puso todo lo que tenía en las manos de Jesús. Peter put everything he had in Jesus' hands. Él le dijo, ¿puedes usar mi bote? And he said, you can use my boat. Y Jesús se subió al bote de Pedro y lo alejó de la orilla y empezó a predicarle a la gente. And Jesus go into the boat and he moved it from the shores and he started preaching to the people. Pedro era un excelente mayordomo. Peter was a great steward. Porque todo lo que tenía se lo dio a Jesús. Because everything he had, he gave it to Jesus. Cuando yo vivía en El Salvador, When I was living in Salvador, yo trabajaba en una empresa de electricidad. I worked in an electricity company. Tenía mi salario, I had a salary, muy buen salario. very, very good salary. Pero Dios se detuvo, Jesús se detuvo But Jesus has stopped y me dijo, and he said to me, ¿qué tienes que yo puedo usar? what have you got that I can use? Y yo le dije, tengo mi vida, And I said, I have my life, mi pasión. my passion. Quiero predicar, I want to preach. quiero llevar a otras personas a Jesús. I want to bring other people to Jesus. Y Él me llamó a ser misionero. And he called me to be a missionary. Y yo respondí, And I answered hace 15 años. 15 years ago. La pregunta es, ¿estás atento para escuchar la voz de Dios? The question is, are you open and paying attention to hear the word of God? Dios te está buscando. God is seeking you. Dios está poniendo la mirada en ti este día. God is putting his vision in you, his eyes on you. Dios quiere hacer algo maravilloso en tu vida. God wants to do something amazing in your life. Y tú tienes que responder. And you got to respond to that calling. El segundo llamado. The second calling, Un llamado al servicio obediente. a calling to obedience
in the service. Jesús miró a Pedro con amor, Jesus saw Peter with love, a todos los que estaban ahí lavando sus redes. and also all of the others that were there washing the nets. Y él quería ayudarlos para dirigirlos en el servicio de Dios. And he wanted to help them, to direct them in the service of God. Y por lo tanto los va a guiar. And also he wanted to guide them. Pero necesitamos ser obedientes. But we need to be obedient. Pedro estaba con todos sus amigos, sus socios de esa cooperativa pesquera. Peter, he was there with all his friends, with all his partners, that fishing cooperative. Me imagino que estaban hablando, I can imagine they were talking among each other. contando chistes, They probably were telling jokes to each other, pero estaban también ahí preocupados. but they were worried. Y de repente Jesús le dice a Pedro, And suddenly, Jesus Pedro. said to Peter, vamos a pescar, let's go to fish. vamos a echar las redes. Let's go and throw the nets. Yo me imagino que Pedro debe haber dicho, Dios mío, ¿qué? I can imagine them. Peter say, oh my Lord, what? Hemos pescado toda la noche. We have been fishing all night. Estoy cansado. I'm tired. Quiero dormir. I want to go to sleep. Ya no tengo fuerzas. I don't have any more strength. Pero Jesús le dice, Pedro, vamos a pescar. But Jesus said, Peter, let's go and fish. Yo creo que Pedro pensó, bueno, Jesús es carpintero. I think Peter was thinking, Jesus, he was a carpenter. Él no es pescador. He's not a fisherman. Yo tengo la experiencia. I am experienced fisherman. Yo soy el pescador. I am the fisherman. Pesqué toda la noche y no hay nada. I've been fishing all night. There was nothing there. ¿Y cómo Jesús me dice que vaya a pescar? And how is Jesus telling me, let's go and fish together? La pregunta es, ¿qué hubiera hecho usted? The question is, what would you have done? Pedro lo miró y le dijo, Señor, Peter stopped, looked at Jesus and said, En- Lord, en tu nombre in your name, echaré las redes. I will throw the nets. Y fueron a pescar. And they went to fish. Él obedeció al llamado. He obeyed to the call that he had. Él tenía la razón. He was right in every possible way. No había pescado nada. There was no fish. No habían peces. There were no fish, Pero él obedeció. but he obeyed. Eso es un llamado importante. And that is that part of our calling. That's what's important within our calling. Jesús lo que necesita de nosotros es obediencia. What Jesus needs from us is obedience. Cuando él te llama y él te manda a hacer algo, hazlo. When God calls you, when Jesus calls you and asks you to do something, do it. Hoy puede Dios estar llamándote. Today, God can be calling you. Hoy Dios puede estar poniendo en tu corazón el recibir el llamado. Today, God could be putting in your heart to receive the call from God, A ser un pastor, to be a pastor, a ser un maestro, to be a teacher, a ser un líder to be a leader, o a ser un misionero. or to be a missionary. Dios te puede estar llamando a un ministerio. God could be calling you to a ministry. Pedro estaba defraudado, estaba frustrado, Peter was tired, he was frustrated, pero él obedeció el llamado but he obeyed the calling. y fue y tiró las redes. And he went and threw the nets. Es extraordinario. And it's extraordinary what happened. Jesús busca nuestra obediencia. Jesus seek our obedience. Él va a hacer lo demás. He will do the rest. Yo le dije, Señor, yo quiero servirte I say, Lord, I want to serve you. y yo voy a hacer todo lo que tenga que hacer para servirte. And I'm going to do everything that I need to be done to serve you. Renuncié a mi trabajo, I went to I resigned to my job. en la empresa que trabajaba, me dijeron que estaba loco porque renunciaba de mi trabajo. In the company where I was working, they said, you're crazy because you're resigning your job at this time. Porque yo puse mi renuncia, renuncio por predicar el evangelio. Because I put in my resignation letter, I resigned to go and preach the gospel. Ellos no podían creerlo They couldn't believe it porque era poco para ellos. because for them that was nothing. That was very little. Pero para mí era el llamado de Dios. But for me, that was the call from God. Quería ser obediente.
I wanted to be obedient. Y Dios me ha permitido plantar muchas iglesias, And God has allowed me to plant many, many churches. preparar personas para ser evangelistas, líderes de Prepare many jóvenes, people to become pastores. evangelists, pastors, teachers. Dios me trajo con un propósito God brought me here with a purpose. y también tiene un propósito para tu vida. And he also had a purpose for you. Vamos a recordar los dos llamados. Let's try to remember the two callings. El primer llamado a ser un buen mayordomo cristiano. The first one is to be a good steward, a good Christian steward. ¿Qué tienes que Dios puede usar? What have you got and God can use? El segundo llamado, The second calling, un llamado a la obediencia, calling to obedience, al servicio de Dios. to the service of God. Y el tercer llamado, And the third calling, a cumplir la gran comisión. to fulfill the Great Commission. Cuando Jesús quitó el temor de Pedro When Jesus took away all the fear within Peter, y cuando fueron mar adentro, and when they went toward deep waters, Pedro tiró las redes Peter, he threw the nets, y aquellas redes empezaron a hundirse, and the nets a began romperse, to sink porque los peces eran muchos. because there's so much fish in there. Era una pesca milagrosa. It was like a miraculous fishing. Llamaron a la otra barca, venga, venga, They venga. had to call the colleagues to come and help them. Llenaron dos barcas They filled two boats y casi se hundían. and they almost sank because of the weight. Cuando Dios está en medio de nosotros, When God is within us, suceden los milagros. miracles do happen. Pasa lo que nunca te imaginaste, Things that never imagined happen porque Él tiene el poder para hacer esos milagros. because God has the power to No do es- those miracles. Tú no estás solo, You are not alone. pero en ese momento Pedro tuvo temor y cayó de rodillas. But in that moment, Peter, he became afraid and he knelt down Reconoció su naturaleza and he recognized his nature. y le dijo a Jesús, Señor, apártate de mí que soy un pecador. And he said to Jesus, go away from me, that I'm a sinner. Pero Jesús le dijo, Pedro, a But partir Jesus de ahora serás Jesus- pescador de hombres. Peter, from now on, you be fisher of men. Ahora llevarás mi palabra. Now you will take my words with you. Ahora predicarás el evangelio. Now you will preach the gospel. Ahora serás mi socio. Now you be my partner. Ahora serás mi servidor. Now you be my servant. Ahora trabajarás conmigo. Now you be working with me. Ahora yo seré tu jefe. And now be your boss. Ahora seremos un equipo. Now be a partner, so be a team. Gloria a Dios. Glory to God. Porque Dios llamó y cambió y transformó la vida de Pedro. Because God called him and transformed the life of Peter. La vida de Pedro fue transformada The life of Peter was transformed por el poder de Dios. with the power of God. Mire qué interesante. Look at this. Look how interesting it is. Cuando Jesús llegó a la orilla del lago, When Jesus went to the shore of the lake, no habían pescado nada. they had not fished anything. No tenían nada. They had nothing. Ah, Diego, ¿te gusta la matemática? Milton is asking me if I like mathematics. Yes, I like them. ¿Eres bueno para la matemática? If I'm good for mathematics, I like to think so. Vamos a hacer una prueba. Let's try to do a test. Nada más nada, ¿cuánto es? Nothing plus nothing. How much is that? Nothing. Es nothing. Ok. Dice que cuando llegaron a la orilla los dos botes, It says that when they came back to the shore, the two boats, estaban llenos de peces. they were full of fish. No puedo imaginarme cuántos peces habían, I cannot imagine how much fish was in there. pero sí puedo ver los botes llenos que casi se hundían. I can imagine the boats to be overflowing. No sé si son cientos o miles, I don't know if it's hundreds or thousands, pero había una gran diferencia but there was a huge difference de nada from nothing a mucho. to a lot. Y dice que cuando llegaron a la orilla, los And it says that when discípulos, they came to the shore, dejándolo todo, they left everything, siguieron a Jesús. they followed Jesus. ¡Wow! Wow.
No tenían nada, They had nothing, ahora tenían todo and now they have everything, y dejan todo por seguir a Jesús. and they leave everything to follow Jesus. Esa es la transformación que Dios hace. And that is the transformation God's made. Dios te puede estar llamando hoy. God can be calling you today. Todo lo que tienes te lo ha dado Dios. Everything you have, God is giving it to you. Y hoy te llama a dejarlo todo. And today, God can be calling you to leave everything. Dejé mi país, I left my country. dejé mis hermanos, mi madre, I left my brothers, my mother, mis cosas materiales, all my material things, mi cultura, my culture, para venir a otro país a servir al Señor. to come here in another country to serve the Lord. ¿Qué te está pidiendo Dios? What is God asking of you? ¿Cómo puedes colaborar en la misión de Dios? How can you help in the mission of God? Tal vez Dios no te va a llamar a ser misionero, Maybe God is not going to call you to be a missionary, pero te puede llamar a orar por los misioneros. but maybe He's asking you to pray for the missionaries. Tenemos más de 750 misioneros alrededor del mundo, We have more than 750 missionaries around the world. representantes de más de 50 países, They represent more than 50 different nationalities en muchas regiones en el mundo. in many regions around the world. Ora por ellos, Pray for them. ora por sus familias, Pray for their families. ora porque Dios nos guarde en esta crisis, en las enfermedades. Pray that God keep them throughout this crisis we're living in. Otra forma de colaborar con los misioneros es ofrendando. Another way you can help missionaries is by giving an offering. En la ofrenda del evangelismo mundial. The offering we collect, the World Evangelism Fund. Eso es parte de la mayordomía cristiana. And that is part of Christian stewardship. Y en tercer lugar, Dios te puede And- llamar a ser un misionero. And the third, God can call you to be a missionary. No es preciso salir de tu país. You don't have to leave your country No to es be a missionary. preciso salir de tu cultura. You don't need to leave your culture. Puedes empezar a compartir la gracia en la siguiente comunidad donde tú vives. You can begin to show about the grace of God with the next neighborhood, the next community you're living in. Tu país es multicultural. Your country is very multicultural. Comparte tu gracia. Share your grace with others. Comparte la esperanza. Share hope with others. Comparte el amor de Dios. Show and share the love of God with others. Pedro y los demás discípulos, los demás predicadores, dejaron todo Peter and the other fishermen, they left everything y siguieron a Jesús. and they followed Jesus. Y su vida nunca fue igual. And their lives was never the same. Tu vida nunca va a ser igual después de hoy. Your life will never be the same after Si today. Dios te ha llamado, If God is calling you, si Dios ha hablado a tu vida, if God is spoken to your life, puedes empezar a hablar con tu pastor, you can begin to speak to your pastor, a orar to pray y a buscar la confirmación de Dios para tu vida. and seek the confirmation of God for your life. Desde Guatemala, From Guatemala, desde Mesoamérica, from Mesoamerica, te enviamos un gran saludo we greet you y queremos orar and we want to pray para que tú te unas a nuestra gran misión for you to come and join our Del- great mission de cumplir la gran comisión. to fulfill the Great Commission. 3 llamados. 3 callings. El primero, a hacer una mayordomía cristiana, Verse 1, to be a great stewardship, Christian stewardship. a ser obediente, un llamado al servicio obediente. So, calling to be obedient. Y número 3, Number 3, un llamado a cumplir la gran comisión. and to fulfill the Great Commission. Yo respondí, I respond. Diego respondió, Diego also responded. ahora te toca a ti. Now it is your turn. Vamos a orar. Let's pray. Padre, gracias porque tú eres un Dios bueno. Heavenly Father, thank you because you're a good Father, a good God. Gracias por tenernos por fiel Thank you for being faithful to us y llamarnos al ministerio. and call us to the ministry. Quizás no somos los mejores. Maybe we are not the best. Quizás, Señor, hay muchos más diferentes que nosotros, Maybe there are many others that are different to us. más capaces, Some that are more able than us, pero tú nos llamaste a nosotros but you called us y dejamos todo
And we left everything para seguirte, to follow you, para cumplir la gran comisión. to fulfill the Great Y Commission. por obediencia estamos aquí. And for obedience, because of Gracias. that, we're here. Gracias God. por darnos el privilegio Thank you for giving us this privilege. de predicar tu palabra, Preach your word, de representarte, to represent you, de llevar esperanza to bring hope en medio de esta crisis. in the midst of this crisis. Te quiero pedir por cada uno de mis hermanos que está mirando y escuchando este mensaje, I wanna pray for every one of my brothers and sisters who are watching this message, trabaja en sus corazones, work in their hearts, haz una obra maravillosa en ellos do a work in their hearts para que puedan responder al llamado. so that they can respond to the call. Gracias, Padre. Thank you, Father. Gracias, Hijo. Thank you, Son. Gracias, Espíritu Santo. And thank you, Holy Spirit. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus Christ. Amén. Amen. Amén. Amén. Gracias, Diego. Gracias. Gracias por compartir con nosotros este tiempo. Thank you. Thank you for sharing this time with us together. Gracias a la iglesia y al distrito de Joplin. Que Dios me los bendiga y que la paz de Dios esté con todos ustedes. Thank you for the church and the district of Joplin. That may the Lord bless you and the peace of Christ be with you all this time. Espero verles pronto y que Dios me los bendiga. I hope to see you soon and may the Lord bless you. Amén. Amen. Dios te bendiga, Diego. Gracias.